Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ladies and gentlemen, today we will be talking about silabus dan kriteria penilaian proposal skripsi dalam mata kuliah Language Research Course ya, English Education Department, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di dalam mata kuliah Language Research, okay, you are going to talk about some chapters, yeah, some issues in this course, yeah. And as you know that we will be having 16 meetings, yeah. And the first meeting is kontrak kuliah, ya. Kemudian pertemuan kedua, the second meeting, itu kita nanti akan membahas tentang memahami dan menentukan research domain, ya, untuk penelitian pendidikan bahasa, ya. You know that you are going to have some research domains, yeah, to be researched. Something like language domain or educational domain and teaching and learning process, ya. Jadi itu yang akan bisa digali ya untuk bahan research Anda ya. Kemudian yang ketiga, memahami karakteristik judul penelitian dan memilih judul penelitian ya. Ini akan kita bahas di pertemuan yang ketiga. Kemudian pertemuan yang keempat nanti kita akan membahas memahami elemen dari academic writing styles. You know that academic writing style is of course different from other writing styles, yeah. Academic writing styles is more formal, while other styles might be less formal. Kemudian yang kelima, menulis introduction. So writing introduction. Introduction, as you know, consists of background, identification of the problem, delimitation of the problem, research question, research objectives, and significance of the research. Jadi menulis introductions dengan bagian-bagiannya ya, seperti yang disebutkan tadi itu meeting kelima. Kemudian yang meeting keenam, konsultasi introductions. Jadi kalian nanti juga akan mendapatkan kesempatan untuk having consultation with me about writing introduction and especially the background. Kemudian yang ketujuh, konsultasi introduction dan pengumpulan bab introduction. Oke, jadi pengumpulan bab introductions ya, yang terdiri dari background, identification of the problem, dan sebagainya itu. Kemudian pertemuan ke-8, kita akan menulis literatur review, yakni mengidentifikasi sumber-sumber otoritatif dan praktek untuk mencarinya. Okay, so Google has consisted of literally thousands references, and some references are authoritative, means that you can use the references as your literature, yeah, to be adopted and cited in your literature review. But many references are not authoritative, yeah. It means that it is not in line with the academic writing. Okay, so you cannot use that. Okay, jadi kita akan juga berlatih nantinya bagaimana mengidentifikasi tulisan-tulisan yang otoritatif yang bisa digunakan untuk sumber-sumber ya, referensi, dan mana yang tidak bisa digunakan sebagai sumber referensi. Kemudian yang pertemuan ke-9 itu strategi menulis literatur review. Misalnya cara sitasi, parafrase, praktik menulis literatur review, memahami conceptual framework, menulis conceptual framework, kemudian menulis hipotesa yang untuk kuantitatif ya. Pertemuan ke-10, konsultasi menulis literatur review. Pertemuan 11, konsultasi menulis literatur review lagi, ya, sekaligus mengumpulkan bab literatur review. Kemudian pertemuan ke-12, menulis methodology, ya. Di antaranya menulis research design, menentukan populasi, sampel, dan sampling, ya. Untuk kuantitatif, kemudian menentukan research setting, research participants, data collection method, data analysis. Ini akan dibahas di meeting 12. Kemudian pertemuan ke-13 itu konsultasi menulis bab methodology. Sama halnya dengan pertemuan 14, itu masih konsultasi tapi sekaligus mengumpulkan bab methodology yang sudah ditulis ya. Kemudian yang ke-15
Memahami cara menulis finding and discussions. Yeah, so maybe you ask me, sir, I think I have to write proposals, but why do you ask me to write or to understand how to write findings and discussion? Well, because it is used to make you understand, yeah, the big picture of how to write academic writing, especially skripsi. Dia akan ngerti ya. So the variables ya, the parts ya, bagian-bagian dari skripsi itu apa saja. Termasuk yang pertemuan terakhir 16 itu memahami cara menulis kesimpulan dan rekomendasi penelitian ya. But this is only the snapshot ya, because you are going to write a skripsi after you write a proposal, of course ya. Jadi nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbing masing-masing ya untuk menulis skripsi ya. Tetapi one important point, guys, that the quality of your proposals will determine the quality of your skripsi. Okay, do you understand? What I mean is, if your proposals is in a good quality, of course, it will be helping you in shaping your quality skripsi too. But on the contrary, yeah, on the contrary, if you have a low quality of proposals, of course, your skripsi will not be in a good quality. Okay, so you have to be serious in writing the skripsi proposals. Yeah. Nah, sekarang range of score-nya itu seperti apa ya? 81 sampai 100 itu seperti apa? Ini kompetensi strong. It means that you demonstrate, ya ini kita bicara introduction guys ya. It means that you demonstrate skillful ability to write background of the study for the following indicators. Jadi ini guys, you punya skillful ability. Jadi, terampil sekali ya menulis background of the study ya. Oke, misalnya komponennya apa? Background is studied with the general information which is relevant on the topic. Jadi background kan dimulai dari general information ya, yang relevan ya dengan topiknya. Background includes review of 2 or 3 previous studies which are relevant to the topic and identify the gap of the previous studies. Di background, you udah harus memunculkan guys, previous studies. Sudah harus mereview previous studies, 2 atau 3, dan kemudian you have to identify the gap. The gap of the previous studies means the limitation of the previous studies. Ya. Kemudian you jelaskan bahwa your research will fill the gap of the previous studies. Jadi researchmu itu nanti digunakan untuk mengisi kekurangan ya dari previous studies-nya itu ya. Kemudian background explains the context of the research and the problems that appear. Background tentu saja ada konteks di mana ditulis ya, research-nya itu di mana dilakukan, dan kemudian problem apa yang muncul ya di research sites ya, research konteks itu ya. For examples, you are writing or you are researching in Seno High School. Seno High Schools, you are researching on the topic of the implementation of e-learning, for examples. Okay, so what problems arise yeah, in terms of the e-learning implementation in the institution? And then you also have to include background that explain the delimitation of the problem. Yeah, sorry, ini delimitation guys ya, bukan limitation. Delimitation of the problems ya, pembatasan masalah. Kemudian background explain and formulate the research question, pertanyaan penelitian dan objective of the research ya. Kemudian background explain significance of the study. Okay. And background explain organization of the research. Bagaimana penulisan proposal ini akan dilakukan seperti apa, bab 1, bab 2, bab 3. Okay. Paragraph are united and coherent. Paragrafnya nyambung kok, united and coherent. Kemudian flow-nya itu smooth ya. Mengalir dengan smooth ya, ada conjunctions-nya, ada linking words-nya. Oke, kemudian grammar, spelling, capitalization, and punctuation is good. Oke, are good ya. Grammarnya bagus, spelling, ejaan, huruf besar, huruf kecil ya, tanda baca, ini good. Ini strong. If you have
reach this kind of level, so you have a strong competent guys ya. Nilainya 81 sampai 100 ya. Kalau competent level itu di bawahnya strong, yaitu ada less accuracy, less accuracy. Jadi ada kesalahan yang lebih banyak ya daripada yang strong ya. Ada kesalahan. Tetapi kesalahannya kecil ya, makanya we can call it the competent level. Nah, bagaimana kalau developing? Kalau developing itu some ability and many mistakes ya. So if you have many mistakes in writing the components of the backgrounds, you are reaching the developing level. Okay, many mistakes ya. Nilainya 51 sampai 65. Kemudian needs work itu minimal ability. Jadi masih jauh ya keterampilannya untuk menulis background itu minimal ability. Maka nilainya 0 sampai 51. Let's talk about literature review. Okay. Bagaimana dengan literatur review ya? Kalau yang strong 81 sampai 100 itu seperti apa? You have or you can demonstrate a skillful ability to write the literature review for the following indicators ya. Jadi strong ability di dalam menulis literatur review ya. Indikatornya apa? The subtopic written in the literature review has related to key issues of the topic. Ya, Anda tahu kalau menulis literatur review itu kan topik-topik subtopiknya itu harus mewakili atau menggambarkan ya apa yang mau dibahas ya di dalam topikmu ya. Oke, kalau sebuah judul skripsi tentunya dia akan ada keywords ya. Keywords itu yang kemudian ditulis di dalam literatur review ya. Oke, harus nyambung dengan topiknya. Oke, dan harus mengcover ya literatur ya tentang penelitianmu itu ya. There is a review of related studies section, and the section has explained two or more studies that are related to the topic. The review includes the topic, authors, aim, method, participant, and findings. Similarities and differences are explored. Okay. Ada yang namanya review of related studies. Oke, di chapter literature review itu 2 atau 3 related studies, previous studies itu dibahas. Oke, topiknya apa, pengarangnya siapa, tujuannya, metodenya, partisipannya, dan findingnya seperti apa. Kemudian dibahas persamaan dan perbedaan antara researchmu dengan previous studies. Ya. Nah, kemudian correct citation is used, ya, APA system. Ya, kalau di pendidikan bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kita menggunakan APA system, ya. Apa? Oke. Kemudian grammar, spelling, punctuation, capitalization are correct, ya. Ini strong, guys. Nah, kalau competent itu less accuracy. Ada kesalahan dikit-dikit lah ya. Itu less accuracy, 66 sampai 80. Kalau developing 51 sampai 65 itu many mistakes ya. Many mistakes. Kemudian needs work itu minimal ability, 0 sampai 51 ya di dalam menulis literature review. Nah, bagaimana kalau methodology ya? Strong ability 81 sampai 100 ya. Apa yang harus ditulis guys ya? The methodology chapter has consisted of research design, research setting, research participant, data collection method, research instrument, data collection procedures, data analysis. Jadi bagian-bagian ini harus ditulis, harus ada guys ya. Kemudian the research design has explained the research method approach, qualitative or quantitative, reasons why you use it, okay, and also you have to include references to support you in using a certain approach or a certain method. Kemudian research setting has explained setting of place, setting of time. Setting of place ya, researchnya di mana, setting of time, kapan researchnya dilakukan, itu harus disebutkan ya. Kemudian the participant of the research are clearly stated. Partisipannya harus di clearly stated. The reasons why they are chosen. Mengapa mereka dipilih menjadi participants ya. A strategy to recruit the participants. Strategi untuk merekrut ya participants. Kemudian data collection method. Like interview, survey, observations. Yeah, you have to explain that, okay. And the reasons why you use it, okay. And references have to be used, okay. Research instrument such as cell phone, recorder, pens, yeah, etc. You have to explain them. And data collection procedure has explained the steps, procedures to collect the data. Prosedur
mengumpulkan data harus diterangkan, data analysis, oke, step-stepnya kayak apa, kemudian grammar is good, ya, punctuation, so capitalization, etc. Oke. This is strong, guys. What competent? Competent 66 sampai 80 itu ada kesalahan ya, kesalahan-kesalahan dikit ya dalam menulis metodologi. Kemudian developing itu many mistake in writing methodology, 51 sampai 65. Kemudian needs work itu minimal ability, 0 sampai 51 dalam menulis methodology ya. Nilainya bagaimana, sir? Ya, so the total maximum score. Background, for example, you get a 100, literature review 100, methodology 100. So the total is 300 divided by 3. So you have 100. Oke, this is the maximum score. Ya, jadi ini maximum score-nya seperti itu. Kalau misalnya 80, 70, 60 nanti ditambahkan kemudian dibagi 3 ya, seperti itu perhitungannya. Okay, guys. You have understood now the syllabus, the meetings, what sort of topic we are going to talk about, as well as how we score your performance, yeah, in writing the proposals, yeah. So I do hope that you will be successful in joining this course ya. Semoga sukses di dalam mengikuti mata kuliah language research nih guys ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.